Birds are destined to be animals that control the air. Flight allows them to reach the most difficult places around the world, cross continents, oceans, countries that make us jealous, perform air stunts, fly long distances in a V shape, protect breeding areas in groups, look for resources, food. Actually for them, this is not easy because the environment continues to change due to the development of human civilization. Burung ditakdirkan sebagai satwa yang menguasai udara. Penerbangan memungkinkan mereka mencapai tempat-tempat tersulit di seluruh dunia, melintasi benua, lautan, negara membuat kita iri, melakukan atraksi udara, terbang jauh membentuk huruf V, melindungi areal berkembang biak secara berkelompok, mencari sumber makanan. Sebenarnya bagi mereka ini tidak mudah karena lingkungan terus berubah akibat berkembangnya peradaban manusia. For birds, they need training to be able to fly. After hatching while waiting for their wings to grow, every day morning, afternoon and evening the parent birds look for food and feed it to their children. In the remaining stands of mangrove trees, they adapt to changes in the environment. The teenage cadets continue learn to flap their wings before they can fly, for those who have graduated from one branch to another in the mangrove forest. And so on since thousands of years. The bird life cycle has been going on. Bagi burung dibutuhkan pelatihan untuk dapat terbang. Setelah menetas sambil menunggu tumbuh sayap mereka, setiap hari pagi, siang dan sore indukan burung mencari makanan dan menyuapkan kepada anak-anak mereka. Di sisa tegakan pohon mangrove mereka beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Para taruna remaja terus belajar mengepak sayap sebelum bisa terbang. Bagi mereka yang telah lulus terbang perdana dari satu dahan ke dahan lainnya di hutan mangrove, begitu seterusnya sejak ribuan tahun siklus. Kehidupan burung berlangsung. Endemic birds and migratory birds. In the eastern coastal region of Aceh, the aroma of the breath roots of the mangrove forest spreads the air, which indicates that there is enough food in this region, so that twice a year they meet in May and October. This natural secret has long been known to world scientists. But for us NGO Bale Juroeng volunteers, we only found out at the end of 2018. It was late, but that didn't stop us from continuing to observe the relationship between bird behavior and mangrove forests. Burung endemik dan burung bermigrasi. Di wilayah pesisir timur Aceh, aroma akar nafas hutan mangrove menyeba udara yang menandakan di wilayah ini tersedia cukup makanan. Sehingga setahun 2 kali mereka bertemu di bulan Mei dan bulan Oktober. Rahasia alam ini telah lama diketahui para ilmuwan dunia. Tetapi bagi kami para relawan LSM Bale Juroeng baru mengetahui pada akhir tahun 2018. Terlambat memang, tapi tidak menyurutkan kami untuk terus mengamati hubungan perilaku burung dengan hutan. Mangrove.
The dance of turns. Wow, wonderful. When the birds fly in groups, they are so beautiful, they are happy, enjoying the availability of food in the remaining mangrove forests on the east coast of Aceh. Help us to continue following field experiences in mangrove conservation and to continue campaigning for the importance of the existence of birds to maintain the sustainability of the mangrove ecosystem. Have fun watching ads information for all of us. Burung-burung saat terbang berkelompok, begitu indah. Mereka bahagia, menikmati ketersediaan makanan di hutan mangrove tersisa pesisir timur Aceh. Bantu kami untuk terus mengikuti pengalaman lapangan dalam konservasi mangrove dan untuk terus mengkampanyekan pentingnya keberadaan burung untuk menjaga keberlangsungan ekosistem mangrove. Selamat menonton, semoga menambah informasi bagi kita semua.